you know that the Mimicry Harikishan Garu, he lives a totally normal life. Like that, similarly, we have Mr. Rajgopal and Mr. Yusuf. All of them are leading normal lives. So this is the message that we want to give to all the dialysis patients in the country and the public at large, that once somebody comes on to dialysis, it does not mean the end of life. It is the beginning of a slightly different life. But people on dialysis can do whatever they want. They can exercise, they can travel, they can work, they can have fun, they can go to movies, they can do whatever they want. They can also get married and have kids. So dialysis does not mean the end of life. It is just the beginning of a new life. To re-emphasize our vision that every dialysis patient should lead a normal life, we are conducting this Dialysis Olympiad, which is a one-day event for all dialysis patients in the country. They have been invited and we've got tremendous number of registrations. So we expect almost 500 patients to come on Sunday, this Sunday, February 15th to Hyderabad. The event is being held at KVB Stadium in Yusufguda, where we'll be conducting events like 25 meter sprint, 50 meter sprint, 500 meters walkathon, 500 meters cycling, javelin throw, discus throw, and for people who are not very physically inclined, for slightly aged patients, we are also having things like chess, sudoku and carom, so that they can also take part in this one-day exclusive event for all dialysis patients in the country. So apart from the sporting events that I talked about, we are also going to have the Ashai, our flagship event called Ashai, which will be a 1.5 hour event towards the end of the program, where we'll be talking about diet, we'll be having a diet quiz, we'll be having talks by nephrologists on how to lead a normal life with kidney disease. So that is the one-day event that we are planning to have, and this is just some press clippings from the past. So our main focus is to pass the message to all dialysis patients in the country, their relatives and friends, that dialysis does not mean the end of life. We can lead a normal life despite being on dialysis. I would now request our three guests, Mr. Rajgopal, Mimicry Harikishan Garu and Mr. Yusuf, to please say a few words on what the Dialysis Olympiad means to them and how they are going to benefit from this. I've been diagnosed with a kidney failure 4 years back and off to the dialysis unit. And thereafter I've been going regularly. I mean, typically a dialysis patient needs to frequent to the hospital thrice a week. It's almost mandatory sort of a thing for one to lead a normal life. And as Mr. Kamal pointed out time and again, that it's a fear psychosis one has with the word dialysis. They said dialysis, oh my God, that's end of everything. And so did I when I started my dialysis. But having been to Nephroplus, typically Nephroplus in the sense, my relationship with Nephroplus is with dialysis, nowhere else. And Nephroplus has their own way of interacting with the patients and conducting their operations exceedingly well. To my surprise, 4 years back, they were just minuscule, a couple of units. Now, as you know, he has got 40 units, exponential increase in the numbers, and beautifully managed outlets. And that makes we patients very, very comfortable to be there. And we really lead practically a hassle-free living. We do everything what a normal man does it, except for the fact that we spend 3 days, like they were mentioning, like going to gym. If somebody wants to make a body, he does go probably every day, spending a couple of hours on gym. Similarly, we spend 3 days a week going to nephrosis, I mean Nephroplus for our dialysis, and back we go home. A lot of people asked, how do you feel? I said, okay, a couple of, maybe half an hour or so, you feel wee bit weak because, say about 3.5 liters of water has been extracted out of the body. But thereafter you are normal, you walk, run. I drive my car back after the dialysis from the Nephroplus to my residence with no hassle at all. And especially this sort of exercise by very, very thoughtful initiative from the point of view of the Nephroplus
they organized a beautiful event, and the sort of numbers they are talking about is colossal. It means one day, and this is basically to saying that, oh my God, he is on dialysis. That's the end of the whole story. It's not so. The initiative is excellent on their part. It takes a lot of efforts in time. In them all the best, and I'm sure that this will spread the message. Thank you very much. उसके बाद से धीरे धीरे से लाइफ कंट्रोल में आने लगा। जैसा हम डायलिसिस करके घर को जाने के बाद 1 घंटा तक रेस्ट लेते, उसके बाद फिर अपना नॉर्मल लाइफ। और उसके बाद एक इवेंट कंडक्ट किया हमारे कमल शाह जी ने 4 इयर्स बैक। वहाँ हम गए, जाकर देखा कि कमल की जो रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं, और उससे हम बहुत इंस्पायर हुए। हमारे मिसेस ने कहा कि देखो कमल शाह जी ने कितना अच्छा इवेंट कंडक्ट करा, जो इतने लोगों को जो एक, जिससे कि दूसरे लोग जैसा हमारे जैसा पेशेंट बहुत उस दिन से हमको ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं है कि डायलिसिस कोई बड़ा लाइफ का कुछ ఖరాబ్ होने वाला चीज नहीं है। డయాలసిస్ ప్రక్రియ దాని గురించి అంతా కూడా వివరించారు। మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ఒలింపియాడ్ ఉంది, సైన్స్ ఒలింపియాడ్ ఉంది। ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ డయాలసిస్ ఒలింపియాడ్ అనే ఆలోచన మా నెఫ్రోప్లస్ యాజమాన్యానికి రావటం అనేది నిజంగా చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం। ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా హ్యాపీగా మేము అందరము 5గురము ఇక్కడ ఉన్నాము, 5గురము ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము। ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ చెప్పండి। యా, అంటే ఉపయోగం అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఉపయోగం కన్నా వాళ్ళ మొరాల్, వాళ్ళ సైకలాజికల్ హెల్త్, వాళ్ళ డిప్రెషన్లో వెళ్ళకుండా అందరం ఇప్పుడు ఒక్క పేషెంట్ని ఏమనుకుంటారంటే, అరే నాకు ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది, లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయింది అన్నట్టు హరికిషన్ గారు అన్నట్టు। బట్ ఇక్కడ 500 మంది పేషెంట్స్ మొత్తం కంట్రీ దగ్గర నుంచి వచ్చి కలిసినప్పుడు, ఆటపాటలు జరిగినప్పుడు, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ 500, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉందో, బట్ వీళ్ళందరూ నార్మల్గా థ్రైస్ ఎ వీక్ డయాలిసిస్ చేయించుకొని నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు। అలా ఉపయోగపడుతుంది, అలా మోరల్ ఎంకరేజ్మెంట్కి, సపోర్ట్కి, పాజిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ లైఫ్కి ఉపయోగపడుతుంది। సో అలా చూడాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను। కండక్ట్ చేస్తున్నాము। ద మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే నెఫ్రోప్లస్ విజన్, డయాలిసిస్ పేషెంట్స్ నార్మల్ లైఫ్ బ్రతకగలుగుతారని, డయాలిసిస్ రాగానే ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ లా చూడకుండా జిమ్కి 3 సార్లు వెళ్తున్నట్టు 3 సార్లు క్వాలిటీ డయాలిసిస్ చేసుకుంటే వారానికి నార్మల్ లైఫ్ బ్రతకవచ్చు అనేది నెఫ్రోప్లస్ విజన్। ఆ విజన్ ప్రోగ్రెస్ చేయడానికి డయాలిసిస్ పేషెంట్స్ మొత్తం కంట్రీలో ఒక సుమారు 500 పేషెంట్స్ దేశం మొత్తం నలుమూల నుంచి వచ్చి ఒక 1 డే ఒలింపిక్ స్టైల్ ఈవెంట్లో, అంటే ఇది ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ లాగా ఇంటెన్స్ ఉండకుండా టోన్ డౌన్ వర్షన్ మన డయాలిసిస్ పేషెంట్స్ కోసము దాన్ని టోన్ డౌన్ చేసి 25 మీటర్ ఫాస్ట్ వాకింగ్, 50 మీటర్ ఫాస్ట్ వాకింగ్, 100 మీటర్ సైక్లింగ్, అలా కొంచెం టోన్ డౌన్ వీళ్ళ హెల్త్కి సూటబుల్ అయ్యేటువంటి గేమ్స్ కండక్ట్ చేసి, బ్యాడ్మింటన్ కండక్ట్ చేసి, టీటీ, క్యారమ్ బోర్డ్, చెస్, సుడోకు, పజిల్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేసి, వీళ్ళది మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఈవెంట్లో ఈ డయాలిసిస్ పేషెంట్స్ కూడా నార్మల్ పీపుల్ అనే ఒక మనోధైర్యంని పెంచడానికి, ఎంకరేజ్మెంట్ కోసము కండక్ట్ చేస్తున్నాము। ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచంలోనే కండక్ట్ అవ్వలేదు ఇలాంటి ఒలింపిక్ స్టైల్ గేమ్। నెఫ్రోప్లస్ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఇది కండక్ట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఆల్రెడీ 400 రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చాయి। 500 స్పాట్స్లో 400 రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి। ఇంకో నెక్స్ట్ 2-3 రోజుల్లో ఆ మిగతా 100 స్లాట్స్ కూడా బుక్ అవుతాయని ఆశిస్తున్నాము। ఈ 500 పేషెంట్స్ 500 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వచ్చి 1000 మంది మన డాక్టర్స్, క్లినికల్ టీమ్ అందరితో కలిపి ఇంకో సుమారు 1100 మంది ఈ కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో ఈ సండే రోజు ఈవెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది। అలానే ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్
కార్గోతో పాటు మన ఆశాయే నెఫ్రోప్లస్ అనే ఆశాయే ఎడ్యుకేషనల్ ఈవెంట్ కూడా కండక్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్, డైటీషియన్, నెఫ్రాలజిస్ట్ వచ్చి, వాస్కులర్ యాక్సెస్ సర్జన్ వచ్చి పేషెంట్స్కి అవసరమయ్యే ఎడ్యుకేషనల్ కాంటెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, టాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మార్నింగ్ 9:30 నుంచి సుమారు 2 గంటల వరకు స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్, మళ్ళీ 2 నుంచి లంచ్ అయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ ఈవెంట్, ఆశయ ఈవెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది. సో మొత్తానికి 500 పేషెంట్స్ ఢిల్లీ నుంచి, పంజాబ్ నుంచి, చెన్నై నుంచి, బెంగళూరు నుంచి, పూణే నుంచి, ముంబై నుంచి చాలా మంది పేషెంట్స్, సుమారు 200 పేషెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి వస్తున్నారు. సుమారు 300 పేషెంట్స్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్నారు. సో మొదటిసారిగా ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు, మొత్తం ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది.